O Manchester United foi rápido no gatilho e depois de dias de ter mandado o Erik ten Hag embora, já tem um novo treinador e vai pagar caro por isso. Rubem Amorim, jovem lusitano de 39 anos, campeão com o Sporting Clube de Portugal, vai deixar a equipe portuguesa no meio da temporada porque o Manchester United vai pagar a cláusula, 10 milhões de euros, e aposta as suas fichas na juventude do técnico português. E os ingleses estão naturalmente se perguntando, será que é uma boa? Olhando aqui de pertinho em Portugal, dá pra dizer que Rubem Amorim chacoalhou o universo do futebol português nesses últimos anos, porque quebrou a hegemonia de Porto e Benfica, que já durava quase 20 anos, fez o Sporting voltar a ser campeão português, não uma, mas 2 vezes, venceu 2 taças da Liga, venceu Supertaça e mais do que os títulos, ele conseguiu implementar boas práticas dentro do clube que fizeram as categorias de base serem potencializadas e também contratações cirúrgicas. Bons jogadores se tornaram excelentes, excelentes se tornaram extra classe nas mãos de Rubem Amorim. É um cara muito bom também de comunicação, charmoso, safo nas respostas, consegue não colocar lenha na fogueira, mas também não foge de assuntos polêmicos. Se o United der tempo, também autonomia e mais do que isso, paz para esse cara trabalhar, eu não tenho dúvida que ele vai fazer um ótimo trabalho na Inglaterra. First of all, do you agree with Ten Hag getting sacked? For me personally, no. I didn't want Ten Hag to go because I feel we've done this quite a few times where the manager goes, keep the same players. We've got a whole host of new players. They are from teams that Ten Hag's been part of, so for me personally, I would have stuck with Ten Hag a little bit longer to see what happens. But when you find out the news, you understand it. You know, we've been treading water for a long time now, so it makes sense to make a change. If it's not the manager, what would you think is the main problem, I guess? Main problem is, we've had it said quite a lot, is style of play is one. It's not being shown on the pitch, but there's definitely ideas that Ten Hag's been trying to implement across the team with his personnel and his players. Sometimes it's just not coming together, but then you look at some of the players and being in the stadium, like as often as we are, you can see there are some players that are not just giving it all. There's some players that are really trying. There's some that are here that are a little bit lacklustre. So for me personally, I'll put a little bit more back on the players rather than the manager. Aaron, I don't know much about him at all, but I'm excited with the prospect that we're moving at pace. So whilst one manager leaves, we're not going through that period of nothing happening for a long time. We've got a new manager in, which is a really positive way to look at it. So we've clearly got some ideas, and let's just hope that we can get a result tonight. The big question, do you agree with Ten Hag getting sacked? 100%. You can see a lot of the results over the past while. It's just not like a Man United result, you know. You go 1-0 up in the Europa League there, and then you concede. You know, it's the sort of game where United should go 2 or 3 up, you know. And then again, he's coming out and he's saying, like, it's a good win to get, or it's a good draw to get in Turkey. But that's not the Man United way, you know. We should be going in and hammering those lads, you know. But at the end of the day, it's up to the higher ups. They decide all those things. A lot of the things, you look at West Ham at the weekend there as well. He didn't miss that open net, you know. You look at it and you say a lot of the players can be up the blame, but it's the tactics that he's playing as well. He's not playing Ugarte. It's one of the big signings that he brought in. It's not like it wasn't one of his players from before. He wanted him and he's just not playing him right. And are you happy with the prospect of Amorim? Would you have chosen somewhere else? Would you have given Ruud a chance? It's you look at the managers out there, and there's not a lot of managers out there, you know. If this sacking had happened a month or 2 ago, you're probably looking at Thomas Tuchel, you know, in all seriousness. I believe this fella that's coming in, that's meant to be coming in, he rejected Liverpool whenever they were looking for a manager. So he probably is the right man. If Liverpool were looking at him after Klopp and what they've came through, like the success that they've had, and he didn't want to go there, he's probably the right man for it. But as you said, giving Ruud a chance, I probably would have given Ruud a chance, because if Ruud leaves PSV to be the assistant coach at Man United, he knows there's something coming. He's thinking, I might get a chance this year, you know. But it's hard because, as I said, there's not a lot out there. And I would have given Ruud to December at least, but then the Amorim mightn't have been there, he mightn't have been available, he might have stayed in Portugal. But, you know,
It's tough because you look at what happened to Ole, and we always said Ole wasn't good enough, but I personally thought, I always said Ole was good enough, but you bring him in on an interim basis, he gets the results for the first while, and then we're a year later, we're like, we need to get rid of Ole, he's not the man. So you're stuck in that there cycle for a long time, you know, and it's horrible seeing that there because you want to see success back again. But it's hard to get back there with all these good managers like Pep Guardiola, and I thought Arne Slot wasn't going to be the man for Liverpool, but he's bringing them to the same sort of level, you know. Messi e Cristiano não tem nada a ver com isso, né? O que eles fizeram, a temporada que tinha 55, 60 participações em gols nem parecia tanta coisa. Porque tinha temporada de 80, teve a temporada 11 e 12 que o Messi participou de 103 gols. Então o que eles fizeram realmente descolou muito da realidade, da normalidade do futebol. Se a gente vai buscar o início dos anos 2000, os anos 90, os anos 80, e se a gente vem para 2022, de 2022 para frente, não é normal o que esses dois fizeram por 10 anos. É incrível como a gente não teve um fazendo por 10 anos, mas a gente teve dois fazendo por 10 anos, né? Nunca tem. Aí quando tiveram, foram dois. A gente viveu uma época tão anormal que se a gente ficar esperando aquilo ali para falar esse aqui sim é melhor do mundo, acabou. Ninguém mais vai ser melhor do mundo pra gente. Hoje aqui eu não saio. Daqui eu não saio hoje. Duvido me tirar aqui hoje. Maluco, pô. Bunda de Tanajura. Bunda de Tanajura, quem manda aqui sou eu. Aí, mais. Vou falar pra ele, vai chegar aqui e eu faço, chama de bunda de Tanajura. Vou falar. Bunda de Tanajura. Pode gravar bunda de Tanajura. Sabe porque ele pensa que é da Marvel, que é o Hulk, que é forte. Eu sou aquele. Como é? Bruini. Não, Depou. Não, pô. O Depou, né? Depou, né? Oh, hoje você vai aqui. Eu não vou nem falar nada. Hoje você vai aqui. 5, 4, 3, 2. Hoje você vai aqui. Não, hoje você vai aqui. Hoje você vai aqui. Hoje... Porra, tem mais um aqui, tem mais. Te chamou de bunda de Tanajura. Ô, você vai acreditar nele? Você vai acreditar nele? Você vai acreditar? Tá gravado, Hulk. Você vai acreditar? Vou matar esse moleque, velho. Você vai acreditar, Hulk? Você vai acreditar? Tá gravado, Hulk, tá gravado. A gente é parceiro na Marvel. Agora é parceiro. A gente é parceiro no filme Marvel. Você é o Hulk, eu sou o Depou, mano. Entendeu? E o Homem de Pedra aqui. Por que o Homem de Pedra? É isso. Nem parece, Ó, incrível Hulk, Depou e Homem de Pedra, pô. Nem parece, pô. É o trio fantástico.